Hello, good morning students. Today we start next part of our syllabus and that is types of price elasticity. Yesterday we have seen what is meant by elasticity. Elasticity is here generally it is meant as responsiveness. Response of one variable to another, so here that is elasticity. So what is elasticity of demand? What are types of elasticity of demand? Income elasticity, cross elasticity and price elasticity. So the meaning of these three we have studied yesterday, but now here today we study types of price elasticity. So what is meant by price elasticity of demand, or what is the perfectly elastic demand? This is first type, where a slight or zero change in the price brings about infinite change in quantity demanded of that commodity is called as perfectly elastic demand. What is the meaning of this perfectly elastic demand? When price changes in very negligible form, or here when there is very slight change in price, means 0.5, 0.4 like this, but there is infinite change in quantity demanded. So for this case we say here these commodities have perfectly elastic demand, or this is perfectly elastic demand, perfectly elasticity of demand. सो आता इथे तुम्ही ह्याचं मिनिंग काय आहे की प्राईस चेंज झाली की डिमांड चेंज होतो, हे आपण लॉ ऑफ डिमांडमध्ये शिकलो आहोत. इथं प्राईस अगदी निग्लिजिबल चेंज होते, म्हणजे 0.2, 0.3 किंवा अप टिल 1पर्यंत आपण असं समजू शकू. आणि त्यामुळं क्वांटिटी डिमांडेड ही इन्फिनाईट फॉर्ममध्ये वाढते किंवा तिचं इन्फिनाईट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड असतो. हे प्राईस चेंज किती असतो? 0 किंवा 0पासून 1पर्यंत किंवा 2पर्यंत असं आपण म्हणू शकू. पण क्वांटिटी डिमांडेड किती असते? इन्फिनाईट. म्हणजे पर्सेंटेज चेंज इन प्राईस असतो 0 to 1%. आणि क्वांटिटी डिमांडेड त्याला रिस्पॉन्स कसा देते? तर इन्फिनाईटली वाढते. इन्फिनाईट याचा अर्थ नेव्हर एंडिंग, की ज्याला एंड नाही असा, अनलिमिटेड असं आपण म्हणू शकतो इकॉनॉमिक्सच्या लँग्वेजमध्ये. म्हणजे थोडासाच पर्सेंटेज चेंज प्राईसमध्ये जरी झाला तरी तिथं ट्रिमेंडसली इन्क्रीज होते क्वांटिटी डिमांडेडमध्ये. म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये खूप मोठ्या क्वांटिटीजमध्ये इन्फिनाईट चेंज होतो क्वांटिटीज डिमांडेडमध्ये. त्याला आपण काय म्हणतो? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. सो हे तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व म्हणजे काय आहे, त्याची पोझिशन काय आहे, त्याचं इक्वेशन काय आहे, इक्वेशनचं आन्सर काय आहे, हे प्रत्येक ठिकाणी आपण बघायचं आहे. आता याच्या इक्वेशनचा आन्सर काय आहे बघा, इन्फिनाईट. आता प्रत्येक वेळेस मी हा मुद्दाम इथं लिहिलेला आहे इक्वेशन, जेणेकरून तुम्हाला वाचून आणि ऐकून तुम्हाला लक्षात राहील. सो ईडी इज इक्वल टू पर्सेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवायडेड बाय पर्सेंटेज चेंज इन प्राईस. क्वांटिटी डिमांडेड कुठं आहे? न्युमरेटरमध्ये. आणि चेंज कुठं आहे? पर्सेंटेज चेंज इन प्राईस डिनॉमिनेटरमध्ये आहे. मग इथं जर इन्फिनाईट नंबर आला तर इज द इन्फिनिटी डिवायडेड बाय 1, 2 or 0.1, 0.3, 0.8 or 1.5 असं आपल्या एक्झाम्पलमध्ये आपण जर घेतलं तर इन्फिनाईट डिवायडेड बाय एनी नंबर विच इज व्हेरी लेस, द आन्सर इज वॉट? इन्फिनाईट. तुम्ही ते करून बघायचं आहे. त्याच्या या बेसवर मी तुम्हाला ॲक्टिव्हिटी देणार आहे. तर इथे प्रत्येक ठिकाणी माझं एक्सप्लेनेशन नीट कॉन्सन्ट्रेशन ऐकायचं आणि त्याच्यावर बेस्ट जी ॲक्टिव्हिटी मी तुम्हाला सांगणार आहे ती ॲक्टिव्हिटी जर तुम्ही केली तर तुमचा कुठलाही आन्सर या पॉईंट ऑफ सिलेबसचं चुकणार नाही. 100%ली सांगतो. एकदा नाही जमलं, दोनदा तरी, दुसऱ्यांदा तरी जमेल, तिसऱ्यांदा तरी जमेल, असं वेळोवेळी खूप प्रयत्न करून हे सगळं लक्षात ठेवायचं आहे. कंपॅरेटिव्ह स्टडी इथं जास्त एक्सपेक्टेड आहे बघा. आता पुढचं आहे ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन. So here you just see perfectly elastic demand. ED is equal to what? Infinite. X-axis as usual. Y-axis. X-axis shows quantity demanded. Y-axis shows price in rupees. Here it is 0, but now for the sake of explanation, they have taken that it is as O. Next is, this is price. Price is the same only, right? Because there is no change in price at all. So price is 1. Even if here change is there, very little bit change is there. So this is demand curve. So here this at same price, demand
changes unlimitedly or demand changes infinite. Percentage of demand change or change in demand is infinite. So this is ED is equal to infinity. So it here DD curve position is horizontal to x-axis. Horizontal line parallel to x-axis. Horizontal म्हणजे अशा पद्धतीचे असे हे तुम्हाला माहिती आहे. So here this is horizontal line parallel to x-axis. In every type of price elasticity, we will see what is the answer of ED, what is the position of demand curve, and while drawing the graph, what are important points. An example. In every type of that types of price elasticity, I am here explaining this example orally, and in activity you have to prepare according to that. Next is perfectly inelastic demand. That is one extreme and it is another extreme. म्हणजे ते एक टोक आणि हे एक टोक असं आपण म्हणतो तसं आहे बघा. So when percentage change in price has no effect on quantity demanded of a commodity, it is called perfectly inelastic demand. In this case, only percentage of price changes, but percentage of quantity demanded does not change at all. So here this is perfectly inelastic demand. So what is the equation? ED is equal to percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. So this answer of this equation should be 0. When it comes 0, there is no change in quantity demanded. That means no percentage change in quantity demanded. What it is meant? It is meant that it is 0. If percentage change in price is 10%, then 0 divided by 10, 0% divided by 10%, what is the answer? 0. So when numerator is 0 and in denominator there is there any number, answer will be 0 according to rule of mathematics. तर आता इथे बघा परफेक्टली इनइलास्टिक हे दुसरं एक्स्ट्रीम आहे. परफेक्टली इनइलास्टिक हे दुसरं एक्स्ट्रीम आहे आणि इलास्टिक हे दोन ह्याच्यामधले एक्स्ट्रीम्स आहेत आणि त्याच्यामध्ये उरलेले 3 तुमचे टाईप्स आहेत. तर तिथं ED इज इक्वल टू काय आहे? इन्फिनाइट. इथं काय आहे? 0. या टाईपमध्ये काय झालं आहे? प्राईस चेंज झाले. 10% असू दे, 20 असू दे, 50 असू दे, 40 असू दे, पण पर्सेंटेज चेंज इन डिमांडेड काय झालेलं आहे? 0%. मग 0% डिवायडेड बाय एनी 20%, 10%, 5%, 7%, whatever it may be, answer is what? 0. In every type of price elasticity, you have to consider the answer by taking the imaginary figures yourself. So here that is perfectly inelastic demand. आता बघा ह्याचं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन कसं आहे? X axis shows quantity demanded, Y axis shows price. This is price. At price, this is the demand. This is original price, and this is now price goes up to P1. Demand is same. Then after price goes down, P2 P2. Demand is also same. That means if here percentage change in prices, here it changes. It may be more or it may be less. But percentage change in quantity demanded in kgs remains constant. Therefore, we get demand curve like this. Understood? So here this is demand curve. So this demand curve answer is what? ED is equal to 0. At 0% divided by any number of percent, answer is 0. Then after its curve's position is what? Vertical to y-axis. मगाशी काय होतं? Horizontal to x-axis. आता काय आहे? Vertical to y-axis. वर्टिकल लाईन पॅरेलल टू वाय ॲक्सिस. पॅरेलल हा शब्द सुद्धा महत्त्वाचा आहे, आलं पाहिजे हे पॅरेलल हा शब्द तुमच्या आन्सरमध्ये. हॉरिझॉन्टल लाईन पॅरेलल टू एक्स ॲक्सिस, हॉरिझॉन्टल लाईन वर्टिकल लाईन पॅरेलल टू वाय ॲक्सिस असंच लिहायचं आहे. नाव नेक्स्ट पॉईंट इज युनिटरी इलॅस्टिक. In every point we are supposed to study what is the answer of the equation of ED. And according to the answer,
the types are differentiated. So here what is unitary elastic? When a percentage change in price leads to proportionate change in quantity demanded, then demand is said to be unitary elastic. याचा अर्थ काय होतो? पर्सेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड चं पर्सेंटेज आणि हे पर्सेंटेज प्राईसचं दोन्ही सेमच असतं. हे जर 10% प्राईस चेंज झाले 10%नी तर क्वांटिटी डिमांडेड पण 10%नी चेंज होतो. 10% प्राईस चेंजला रिस्पॉन्स काय मिळतो? 10% डिमांडेड. सो हिअर दिस इज युनिटरी इलॅस्टिक. म्हणजे याच्यामध्ये आता केव्हा इक्वेशनचा आन्सर 1 येईल? जेव्हा न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर सेम असेल तर इक्वेशनचा आन्सर 1 येईल. याचाच अर्थ काय झाला? क्वांटिटी डिमांडेड जेवढं पर्सेंटेज असेल तेवढंच पर्सेंटेज इथं चेंज इन प्राईसमध्ये असेल तर त्याचा आन्सर 1 येईल. सो युनिटरी इलॅस्टिक म्हणजे पर्सेंटेज चेंज इन प्राईस आणि पर्सेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज सेम. दोघांचं पर्सेंटेज सारखं असतं. आता ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन बघा. एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस, क्वांटिटीज डिमांडेड इन केजेस, प्राईस आहे इथं. त्याच्यानंतर ही ओरिजिनल प्राईस, ह्या प्राईसला क्यू म्हणजे पी ही प्राईस, पीचा डिमांड काय झाला? क्यू. त्याच्यानंतर प्राईस फॉल्स डाऊन, ती आली P1 पर्यंत. त्याची क्वांटिटी डिमांडेड आहे अशा पद्धतीनं Q1. When we join, it means here quantity goes on increasing. The proportion of change in price and the proportion of quantity demanded is same. When we join these points, we get demand curve. It is downward sloping as usual. Answer is what? ED is equal to 1. Position of DD curve is rectangular hyperbola. It is geometry term. You might have been studied in school. By considering that, this name is given to this DD curve. So what is important when you draw this figure? What is the meaning? Quantity demanded, percentage change in quantity demanded and percentage change in price both are same. It means price change is same as quantity demanded. म्हणजे इथं तुम्ही जे मेजरमेंट घेतले तेच मेजरमेंट तुम्ही इथं घ्यायचं आहे. इथं जर 2 सेंटीमीटर मेजरमेंट असेल, P पासून P1 पर्यंत 2 सेंटीमीटर घेतलेले असेल तर Q पासून Q1 पर्यंत तुम्ही 2 सेंटीमीटर घ्यायचा आहे. हा इकॉनॉमिक्सचा भाग नाही. पण तुम्ही काढलेली फिगर व्यवस्थित यावी किंवा एक्झॅक्टली यावी ह्याच्यासाठी आपण हे करत आहोत. म्हणजे मी हे सांगत आहे. So here whatever number of centimeters you are taking here from P to P1, same percentage you have to take or same centimeters you have to take from Q to Q1, then this demand curve may be or is exactly correct. So here it is sloping downward. It is rectangular hyperbola. Its answer is it is equal to 1. So this is unitary elastic demand.